So, நம்ம NTA வந்து few minutes back they have given a public notice telling that நம்ம NEET aspirantsக்காக ஒரு student friendly reminder and கொஞ்சம் points வந்து change ஆயிருக்கு from the previous years. So, இது வந்து good news-ஆ bad news-ஆ இதுல நியூஸே இருக்கான்னு கேட்டா you have to only tell me guys in the comment section because இது எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்பிளான changes தான் which might benefit for some of you which might look like a very normal notification. But let me just explain the notification because நீங்க வந்து re-NEET-ல prepare பண்ணும்போது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகலாம், அதே மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா இருக்கலாம். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சிம்பிளா நான் வந்து இது எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். All the 6 points, just one video is enough. You do not have to see 10 videos to understand the notification. ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும்தான் போதும்டா. ஸோ இதுதான் நம்ம ஒஃபிஷியல் வெப்சைட். இதுல ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி மெஷர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபார் re-NEET 2026. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, that we will be conducting a very fair exam, candidate friendly examination. எந்த மாதிரி என்ன கரப்ஷன் எந்த மாதிரி லீக் எதுவுமே நடக்காது, எல்லாமே ஃபேராக தான் நம்ம கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓவர் த டைம் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சொல்லிட்டே இருந்தாங்க தட் நமக்கு வந்து அந்த 15 minutes ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் அந்த 15 minutes ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால re-NEET-ல ஒரு 2 to 5:15 வரைக்கும் உங்களோட எக்ஸாம் வந்து வச்சிருக்காங்க. இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு முன்னாடியே கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி known for all of you, but they are saying that we are done this depending on the feedback that students have given us, which they should have corrected for many other things as well. But ஆனாலும் குட் திங் தட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இப்போ 195 minutes இருக்கு டு ஃபில். இப்போ முன்னாடி வந்து நம்ம புக்லெட்டில் 2 pages மட்டும்தான் இருந்துச்சு ரஃப் பேப்பர் காலம். இப்போ வந்து தே ஹவ் மேட் இட் இன்டு 4 sheets அண்ட் மெஜாரிட்டி என்ன நடக்குதுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ரஃப் ஷீட்டில் சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக்லெட்டுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஷீட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் immediate to that there will be 2 rough sheet columns given so that the left students, that is who are writing from their left hand, it will be convenient for them to solve the problem. So that you will have more space for calculation, working and other things, and this is also based on the feedback that we have got. And idla same thing da sollirukanga, this revised layout has been incorporated in English as well as in regional language. Ella question paper lame in the changes ellam nadandirukku. I hope so far you people have subscribed to the channel, smash the like button and hit on the hype button as well, so this information reaches majority of the students, because simple I'm telling you what is important, what is not important. எதுவுமே இன்டைரக்டா இல்லை, டைரக்ட் டு த பாயிண்ட். எது வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தேவையா இருக்கோ அது மட்டும்தான் இருக்கு. நம்ம டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம கையில் ஒரு வீக் மட்டும்தான் இருக்கு. அந்த ஒரு வீக்ல நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் மெயின் ஃபோக்கஸாக இருக்கணும். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும், ஆனால் எது வந்து நம்ம ஃபோக்கஸில் இருக்கோ அது மட்டும்தான் நம்ம மெயின் ஃபோக்கஸில் வைக்கணும்டா. And NTA believes that even a small improvement in the examination or small improvement benefiting the students will help their examination be better. Now to NTA I want to say, சின்ன ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண முடியும்னா பேப்பர் வந்து லீக் ஆகக்கூடாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே பேரண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே அதுதான். அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் எடுத்தேன்னா அது மட்டும்தான் போதும். நம்ம வந்து நம்ம எவ்வளோ அதை பற்றி பேசியிருக்கோம், எவ்வளோ அதை பற்றி நம்ம we have felt bad about it, the smallest fairness that you can do is have the paper conducted fairly. So every middle class student, every middle class student, every student who is coming from a backward background who cannot pay 10 lakhs 20 lakhs for the question paper or 25,000 50,000 on Telegram, they do not feel that just because I don't have money I cannot be a doctor profession or a noble profession. So எவ்வளோ ஃபேராக உங்களால் கண்டக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபேராக கண்டக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நம்ம மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they will not feel that okay just because I don't have money, just because I don't have power, I will not be the first doctor in my family. அதுதான் as a teacher I want to tell, as a sister I want to tell to NTA that fairnessல நீங்கள் வந்து ஃபேராக கண்டக்ட் பண்ணுங்க. எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே one student also should not feel that because my parents do not have money, because of my status I will not be a doctor. That kind of guilt is something very bad. So I'm telling that is the kind of fairness that we're looking at. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நீங்கள் வந்து அட்மிட் கார்டில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் ரீட் பண்ணால், அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் புல்லெட்டில் கொடுத்துருக்கிற எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரீட் பண்ணால் எல்லாம் சேம் தாங்கன்னா, ட்ரெஸ் கோடு என்ன கேரி பண்ணோம் அது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான். நீங்கள் அதை பற்றி எதுவுமே கவலைப்பட வேணாம். நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி NEET 2026 நீங்கள் ஆல்ரெடி அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அது நீங்கள் அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வேஸ்ட் அகேன் டைம் ஆன் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எல்லா வீடியோஸுமே இருக்குது. யூ கேன் செக் அவுட் தட் வீடியோ, வாட் ஷுட் ஐ கேரி, வாட் ஐ ஷுட் நாட் கேரி, இன் கேஸ் யூ ஹேவ் forgotten. இப்போ வந்து நம்ம re-NEET-ஓட ப்ரிப்பரேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஐ நோ ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் வெரி வெல், பட் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு ரைட் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். அது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால நாளைக்கு டுடே இஸ் த லாஸ்ட் டே ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ டு ரெஜிஸ்டர். வி ஆர் கண்டக்டிங் அன் ஆஃப்லைன் எக்ஸாம் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. இந்த ஃபோன் நம்பர் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்ம் வில் பி அப்பியரிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. அந்த எக்ஸாமில் என்ன நடக்கும்னாக்கன்னா, வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் யூ ஆல் இண்டியா ரேங்க்,
எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டைல். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து காம்படிஷன் எப்படி இருக்கு, நம்ம தமிழ்நாடுல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காம்படிஷன் எப்படி இருக்கு, ஏபி தெலுங்கானாவில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸோட காம்படிஷன் எப்படி இருக்கு. டு கிவ் தட் ஐடியா we are giving you an all India rank as well, expected percentile as well, and you will also get some free resources. Today is the last day to register. Listen to me carefully. VLC center is close to your place. Run and go attempt this exam tomorrow. 2 to 5:15 that this exam will be conducted. Same நம்ம NEET pattern மாதிரி. And second link வந்து VLC center ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு மேம், I cannot do it na. For all of you we have our Re-NEET crash course. இந்த crash courseல கண்ணா டெஸ்ட் எல்லாமே அசைன்டாக இருக்குது. ஸோ யூ கேன் ரைட் ஆர் ஏகலவ்யா டெஸ்ட் சீரிஸ் அப்சல்யூட்லி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். அண்ட் எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் டவுட் இருந்தாலும் அந்த டவுட்ஸு கூட நீங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் we have instant doubt support for 24/7. So make sure that you are utilizing both these links. 2 links மட்டும்தான் இருக்கு. இந்த 2 links utilize பண்ணலாம். And to join the Telegram channel, you can click on this as well and you can join our Telegram channel. So this is the crash course. If you click on buy now, it's a 0 rupees crash course. Idhula join பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் you can write all our ஏகலவ்யா test series for free, absolutely free of cost. You will get your marks, score, grade, where are you standing, how many students are above you, how many students are there with you. அது எல்லாமே it is very important. In the 7 daysல எவ்வளோ டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோ டெஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். Then only you will get the speed and accuracy. So I hope this information was helpful for all of you. Make sure to subscribe to the channel before you leave and hype this video so this video reaches many other aspirants. So ரொம்ப சிம்பிளா நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி more information if you want to know, please make sure to stay tuned to the channel. See you all in the next video.